The third part, guys, of the digestive system, guys, is the small intestine. The small intestine, guys, digest all the types of food: proteins, carbohydrates, lipids. كل types of food ممكن يصير لهم digestion in the small intestine. The proteins, guys, digested by trypsin from the pancreas into amino acids. With starch, guys, digested by okay. With starch, guys, digested by amylase from the pancreas. So we have two sources for the amylase enzyme inside the body. One from the salivary gland in the mouth, salivary amylase, and one from the pancreas, guys. And for the lipids, guys, by lipase into fatty acids and glycerol. fatty acids, guys. fatty acids. هيك احنا guys بنكون عملنا quick round على شو؟ على digestion كله. Don't forget, guys, that all these enzymes are hydrolytic enzymes. What is the meaning of hydrolytic enzymes? They need water for their work. يعني they break or digest the food particles by using water. They use the water to break the bonds. Clear, guys? يعني كلها انزيمات بدها المي حتى تشتغل. فكلهم hydrolytic enzymes. Don't forget this idea that pepsin is the only enzyme that work in acidic condition inside the stomach. Now, why is insulin, guys, given by injection and not by mouth? Who can conclude the answer, guys? Why is insulin given by injection and not by mouth? Guys? Because it can't reach the bloodstream. Because it can't reach the bloodstream. لا هلا الموضوع له علاقه بالدايجيشن. معناها which is the correct answer? دي او بي. دي. جايز لازم تحذر صح، انا مش عارف شو هي بي وشو هي سي، قولوا لي. absorption increases in the stomach. جايز لازم اعرف شو الستراكشر تبعت الانسولين، اذا هو لازم ينعطي انجكشن not from the mouth، معناها الستراكشر تبعته بدها تكون اما شوجر، معناها راح يصير له دايجيشن في الماوث، or proteins، معناها راح يصير له دايجيشن في الستومك، or lipids، فراح يصير له digestion in the small intestine. ما عندي اسباب غير هيك جايز انه راح يصير له digestion. واكشلي جايز insulin is a peptide hormone, is a polypeptide hormone، يعني بيصير له digestion by the insulin, by the pepsin inside the stomach. So guys, pepsin might ingest it in the stomach. فهمتوا الايديا جايز؟ يعني قال لي ليش انا بعطي اي دواء، اي ميديسن جايز، احنا بناخذه بالانجكشن، معناها الدايجستيف سيستم راح يخرب الدواء هذا. اوكي جايز؟ هلا sometimes انت بتشرب certain medicine محطوط بكابسول. الكابسول هاي معناها الستراكشر inside this capsule بتكون بروتين. This capsule can penetrate the stomach to the small intestine. In the small intestine, lipase digests this capsule and the small intestine can absorb these proteins or this medicine. يعني لازم تفكر فيها بهالطريقة. Clear؟ فهمتوا كيف كتبنا هاي البيبسين؟ طيب guys,
which of the following is, if removed, guys, stops the process of absorption of nutrients in the human? Small. Yes, you are right. Small intestine. But guys, اللي بيصير معاه دياريا وين بيكون الايرور؟ دياريا. دياريا. بالسمول انتستين ولا باللارج انتستين؟ دياريا. هاي جايز. باللارج انتستين جايز. keep in your mind دياريا بس بتعمل جايز absorb water and minerals from the undigested food. Absorb water and minerals from the undigested food. Clear? Guys, rhythmic wave-like muscular contractions that move from food throughout the body. شو هم guys? Yes, peristalsis. Clear food. Okay, guys, peristalsis. Guys, the muscles here in this part, smooth muscles, smooth muscles. The contractions of the whole parts or organs of the digestive system, we call these contractions peristalsis. Carbohydrates, guys, that are not digested in the body and provide fiber in diet are what? يلا answer it. Starch ولا starch بيصير له digestion by amylase. Glycogen لا. لا والله sucrose لا. Cellulose. هذا السكروز guys بيصير له digestion بالسمول intestine by secrase enzyme to give us fructose and glucose. And the digestive enzyme is secrase. هلا guys, why the body cannot digest cellulose? ليش البادي ما بيقدر يعمل digestion للسلولوز؟ لا شوف علي. يعني if the body cannot do any type of reactions معناها ما عنده الانزيم اللي بيعمل هذا الرياكشن. معناها ما عنده enzyme that can digest the cellulose. كلمني هذا السؤال ما بعرف. مش مشكلة. سام. Okay guys. فهلا please. So if the body cannot do any type of reaction معناها ما عنده digestive enzyme اللي بيقدر يقوم بهذا الرياكشن. Keep this in your mind. Yes. What؟ لا ما بقدر. لازم نخلص السكشن. على الاقل احنا عندنا 3 سيشنز. احنا حكى لكم استاذ احنا لازم ناخذ بالحصه الجاي ربع ساعه زياده. But at least we have to finish our session. At least يعني. احنا مبدئيا متاخرين 10 دقائق اصلا. صراحه يعني مو على يسوون الوقت. 4 ايام في الاسبوع ما بعرف اعطوا الاقتراح هذا لهم بس يعني اذا اخذنا ربع ساعه بكفينا يعني
بزياده، يعني بنصير كل سيشن يعني بدنا نشتغل سيشن وربع او سيشن وثلث، هيك بدك تعمل في حسابك المره الجايه. يعني المره الجايه رح ناخذ وقت لازم تخلص يعني 20 questions، لا بدنا نخلص 27 questions، اوكي؟ فكيب ذس ان يور مايند. بس يعني احنا عشان نضل متوازيين عشانكم احنا يا شباب لازم نخلص السيشن كله. The vitamin that is made by cells in the skin, guys. Guys, vitamins are organic or inorganic molecules. Organic. Well, the word vitamin comes from vital amines. Okay? Yani essential amines. Okay? So this vitamin, the vitamin that is made by cells in the skin, what do you call it? Vitamin D. Okay, guys? The melanin pigment in our skin, guys, absorb the UV light to convert cholesterol into vitamin D. Vitamin D, guys, enhance the absorption of calcium and phosphate from the small intestine to precipitate it in the bones. Okay? Yani the only vitamin that we can obtain it from any nutritional source is vitamin D. Now guys, vitamin C, we obtain it from citrus, guys, and it is essential for the healthy teeth and gum. Vitamin A is essential for night vision. كيف يعني النايت فيجنز؟ جايز الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي A ما بيشوف منيح بالليل، بنسمي هذا المرض العشاء الليلي. تمام؟ ما بيشوف منيح بالليل. تأثر على القراءة؟ ما بيشوف بالمرة بالليل. في شاعر اسمه الأعشى ما كان يشوف بالليل، سموه الأعشى لأنه كان ما كان يشوف بالليل أصلا يعني. بسبب نقص فيتامين A. فيتامين B عندنا جروب اوف فيتامينز B أشهرهم ال B12 which is essential for the blood formation. blood formation B12 أشهر واحد فيهم. Guys, what does the common region represent in the next figure? We have vitamin D, phosphorus, calcium. What is the common region? Maybe A, Mr. Bones and teeth. Healthy bones and teeth. Yes, you are right. Thank you. Guys, يعني احنا جايبين الاشياء اللي بيسألوا عليها. يعني يا دوب. فاحنا لازم ندرسها ونعمل شوية ديسكشن صغير فيها. What is the reason of using receptors for amino acid hormones, guys, which cannot diffuse through the plasma membrane, guys? The plasma membrane. Halla, we have two types of hormones. We have two types of hormones. Steroid hormones and peptide hormones. And steroid. What? Steroid hormone وبيبتايد hormone. Okay, guys? هلا الستركتشر تبع السيل membrane, guys. You know the structure of the cell membrane is phospholipid. Guys, you know the rules of solubility in chemistry. Like dissolves like. تعرفوا الرول هاي بالكيمستري. هلا guys, the steroid hormones can penetrate the cell membrane without any problem. So the receptors for the steroid hormones
are found inside the cells. Receptors inside the cell. Inside the cell. But guys, peptide hormones cannot penetrate the cell membrane because the structure of peptides different from the structure of phospholipids. So they need a certain receptor on the surface of the cell membrane. So for the peptide hormones, receptors are found on the surface of the cell membrane. Receptors are found on the surface of the cell membrane. So what is the correct answer? Yes, cannot diffuse in the cell membrane. Yes, C. Okay, guys, C. Cannot diffuse in the cell membrane. Hormones, guys, secreted in one part of the body by the endocrine glands and work in the bloodstream and affect only the cells that carry its own receptors. يعني الهرمون guys بلف الجسم كله وaffect only the cell that carry its own receptors. Guys, a hormone that is used to remove the feeling of pain. استروجين. Yes, you are right, cortisol. هلا guys في عندنا شيء we call it adrenal gland. الادرينال gland. والادرينال gland فيها two parts, cortex and البيث. Okay, center of the adrenal gland. هلا guys الكورتكس secrete cortisol and aldosterone. Aldosterone, guys, this absorb sodium from the kidney. البيث or the center of the pituitary gland, guys, secrete, guys, adrenal hormone. The hormone of fight or flight work as the sympathetic nervous system under emergency conditions, guys. في كثير American movies بيكون اسمها adrenaline لما بيكون في يعني بيكون عنده احساس بالخوف اللي هو عنده high rate of breath, high blood rate, guys. But this hormone تبع الهرمون fight or flight. يعني guys controls the body under emergency conditions. برضه زي قصة الsympathetic, guys. Imagine يعني fighting or you feel fear from something, you are under the control of the adrenal hormone. So guys, You answer the next question. what? Yes, I knew. I prepared the question before I come to here. لازم حتى نحاول نغطي أكثر ما نقدر. So if are you going to participate in the morning assembly, guys, and you felt scared, then which hormone your body is going to secrete? So sure, guys, it was the adrenaline. هلا guys, we have another gland اللي هي الثايرويد. You know the thyroid gland and the parathyroid gland.
this gland secretes two hormones, thyroxine and calcitonin. And this secretes the parathyroid hormone. Okay guys, هلا الكالسيتونين guys decrease the calcium level in the blood. الباراثايرويد guys work against the calcitonin, rise the calcium in the blood. يعني الاثنين guys control each other. هذول بنقول عنهم antagonistic hormones لانه بيشتغلوا عكس بعضهم. The same idea, insulin and glucagon. الانسولين decrease the blood sugar, the glucagon raise or increase the blood sugar. So guys, the other hormone thyroxine guys control metabolism. مرات واحد ما بياكل بالمره جايز، مع ذلك فات زياده عن اللزوم، بتكون عنده الثايرويد جلاند بتكون كسول شوي، ومرات بياكل كثير مش مبين عليه، فبتكون سكريت ثايروكسين with higher rates. اوكي؟ ضلت عندي البيتيوتري جلاند اللي هي الماستر جلاند. You know the pituitary gland؟ اللي هي الماستر جلاند. We call the pituitary gland the master gland because it controls the whole glands in the body. Okay? It controls the whole glands of the body. In the figure below, guys, what is the specific relationship? Here we have the body. Double feedback. Double feedback. What do you think? Feedback. But what is the type of feedback? Double. لا ما في شيء اسمه عنه double. Positive feedback. إذا واحد طلع إشي بينزل شمال يمين left right، هذا بقول له negative feedback. Guys, negative feedback يعني زي لما البلاد شوجر increase in the body, pancreas stop the secretion of insulin. Okay guys, we call this negative feedback. البوزيتيف لما إشي بيزيد زي guys لما الصغير بيرضع guys. اوكي؟ عملية الرضاعة guys enhance the secretion of the prolactin hormone. اوكي؟ هاي بنقولها بوزيتيف لما بنعمل اكشن وبزيد عليه الاكشن، بس لما بتعمل اكشن وبصير نيجاتيف افكت بنقول له نيجاتيف فيدباك. Don't forget the pituitary gland guys. يعني احنا بنقولها guys الماستر gland because it controls the whole glands in the body. The pituitary gland consists of three parts or two main parts, anterior lobe and posterior lobe. الانتيريور lobe يعطينا guys the growth hormone and prolactin responsible for what guys? Secretion of milk, guys, and hormones that regulate the other glands in the body, and the FSH, we will discuss it later on, next period, and the LH hormone. And we have the posterior side of the pituitary gland secretes oxytocin and antidiuretic hormone. Oxytocin, guys, is responsible for the contractions of the uterus during pregnancy. Okay, guys? عشان هيك guys لما بروحوا للبريجنانسي مرات بياخذوا الاوكسيتوسين to facilitate the process. Antidiuretic hormone during fasting, guys, do you think your body will secrete the antidiuretic hormone or will stop secreting it? No. During fasting? No. From the name, antidiuretic hormone, what is the function of this hormone?
The antidiuretic hormone, guys, absorb water from the kidney. Absorb water from the kidney. يعني during fasting, what will happen? will stop. لا, will secrete the antidiuretic hormone to conserve larger amounts of water inside the body. Here, oxytocin, guys, uterus contractions. And guys, I gave you the main ideas for the endocrine system. In the next session إن شاء الله يعني اعملوا حسابكم راح يكون معنا السيشن وشوي، لازم نمشي السيشن وشوي عشان نقدر بالفور سيشنز اللي ضايله to cover the whole course. اوكي؟ يعني احنا the last part احنا حاطينه عن الايكولوجي، بس في والله في شويه مين ايدياز في الايكولوجي بتفيدنا، يعني حرام نغلط بشيء سهل. يعني جايز اذا بدنا نغلط في البيولوجي شو بدنا نعمل في الماث والفيزيكس لا معناه خربنا كل شيء في الاول، هو حيعطيك توتال للتحصيل، فانت لازم تهتم بالبيولوجي جايز لانك ممكن تعوض الدروب اللي ممكن يصير عندك من المواد الثانيه، ان شاء الله ما بصير عندكم دروب. تمام؟ So guys, this is all for today. Thank you. Welcome guys. هذا قال لي خليك هاي المايك قلب الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم